Hi students, welcome back. Today we are going to discuss the D and F block elements, the transition elements. Position in the periodic table. The D block occupies the large middle section flanked by S and P block in the periodic table. The D block elements lies in between S and P block elements in the periodic table. The very name transition given to the elements of D block is only because of their position between S and P block elements. The position of the D block that is in between S and P block elements. So the name transition is given to that group elements. The d orbitals of the penultimate energy level in their atoms receive electron give rise to the three rows of transition metals, that is 3D, 4D and 5D series. അപ്പോൾ നമ്മുടെ penultimate energy, the d orbitals of the penultimate energy level in their atoms receive electron give rise to the three rows of transition metals, that is 3D, 4D and 5D. അപ്പോൾ നമ്മുടെ d orbitals ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് നടക്കുന്നത് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിന് ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലാണ്. ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിന് ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ല്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് penultimate energy level. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഷെൽ മീൻസ് 3D, 4D and 5D സീരീസിലായിരിക്കും. The fourth row of 6D is still incomplete. These series of transition elements are shown in table 8.1. The general electronic configuration of these elements is n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2. The general electronic configuration of transition elements, that is n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2. The n-1 stands for the inner d orbitals which may have 1 to 10 electrons and the outermost ns orbital may have 1 or 2 electrons. This is the outermost shell and this is known as penultimate energy level, n-1d. Okay, n-1d, it contains 1 to 10 electrons and ns means it contains 1 to 2. However, this generalization has several exceptions because of very little energy difference between n-1d and ns orbitals. This n-1d and ns orbitals, the difference in the energy, that is very little energy difference between the n-1d and ns orbital. Furthermore, half and completely filled sets of orbitals are relatively more stable. Half and completely filled sets of orbitals are relatively more stable. A consequence of this factor is reflected in electronic configuration of chromium and copper in 3D series. A consequence of this factor is reflected in the electronic configuration of chromium and copper in 3D series. Consider the case of chromium, for example, which has 3D5 4s1 instead of 3D4 4s2. The energy gap between the two sets, that is 3D and 4s of the orbital, is small enough to prevent electrons entering the 3D orbitals. Okay. Similarly, in the case of copper, the electronic configuration is 3D10 4s1 and not 3D9 4s2. In the case of chromium, its atomic number is 24. So, electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3D 4. 2 plus 2 4, 4 plus 10, 18, 20, 24. Okay, understood. In the case of chromium, its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Here, this 4s1, ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ബിക്കം 4s1 ആൻഡ് 3d5. ഇപ്പം 4s1ഉം 3d5ഉം ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് കോപ്പർ ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Okay. In the case of copper also, here this 2 electron ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു, ഇവിടെ നിന്ന് 2 ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്ന് 1 ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ 3d10ഉം ഇവിടെ 4s1ഉം ആയിട്ട് മാറുന്നു. 3d10ഉം 4s1ഉം. ഇതാണ് കോപ്പർ ആൻഡ് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു?
കാരണം ദി ഫോറസും 3Dയും തമ്മിൽ എനർജി ലെവലിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ 11th പഠിച്ച ടോപ്പിക്കാണ്. കേസ് ഓഫ് ക്രോമിയം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിച്ച് ഹാസ് 3D5 4s1 ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 3D4 4s2. The energy gap between the two sets of orbital is small enough to prevent electron entering the 3D orbitals. In the case of copper, the electronic configuration is 3D10 4s1 and not 3D9 4s2. Okay. This 3D10 4s1 ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ 3D9 4s2 ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മാറാനുള്ള കാരണം ഈ 3Dയും 4s നമ്മൾ എനർജി ലെവലിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേബിൾ. ഓക്കെ, ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി മോർ സ്റ്റേബിൾ. ഓക്കെ, ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സിങ്ക്, കാഡ്മിയം, മെർക്കുറി ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദി ജനറൽ ഫോർമുല n-1 d10 ns2. The orbitals in these elements are completely filled in the ground state as well as in their common oxidation state. Therefore, they are not regarded as the transition elements. Zinc, cadmium and mercury are not regarded as the transition elements because their electronic configuration, that is n-1 d10 ns2, means these orbitals, the orbitals in these elements are completely filled in the ground state as well as in their common oxidation state. അവരുടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ദർ കോമൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും. സോ ദീസ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് റിഗാർഡ് ആസ് ദി ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ്. ദി ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് പ്രൊജക്ട് ടു ദി പെരിഫറി ഓഫ് ദി ആറ്റം മോർ ദാൻ the other orbitals. Hence, they are more influenced by the surroundings as well as affecting the atoms or molecules surrounding them. The d orbitals of the transition elements project the periphery of an atom. ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ പെരിഫറിയിലേക്കാണ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള ഓർബിറ്റലിനേക്കാളും. ഹെൻസ് ദേ ആർ മോർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് അഫക്റ്റിംഗ് ദി ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് സറൗണ്ടിങ് ദം. ഇൻ സം റെസ്പെക്ട്സ്, ions of given dn configuration n is equal to 1 to 9 have similar magnetic and electronic properties. With the partially filled d orbitals, these elements exhibit certain characteristics properties such as display of a variety of oxidation states. What are the characteristics of d block elements? They show a variety of oxidation states, formation of colored ions and entering into complex formation with a variety of ligands. Okay, they have a variety of oxidation states. What are the properties of d block elements? They show a variety of oxidation states, formation of colored ions and entering into complex formation with a variety of ligands. Okay, the transition metals and their compounds also exhibit catalytic property and paramagnetic behavior. All these characteristics have been discussed in details later in this unit. The transition metals and their compounds also exhibit catalytic property and paramagnetic behavior. They have a variety of oxidation states, formation of colored ions and entering into complex formation with a variety of ligands. And the transition metals and their compounds also exhibit catalytic property and paramagnetic behavior. Correct ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. There are greater horizontal similarities in the properties of the transition elements contrasted to the main group elements. However, some group similarities also exist. We shall first study the general characteristics and their trend in the horizontal rows and then consider some group similarities. On what ground can you say that scandium is a transition element but zinc is not? On the basis of the incompletely filled 3D orbitals in the case of scandium atom in its ground state, it is regarded as a transition element. സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ 3D ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് സ്കാൻഡിയം ഈസ് റിഗാർഡ് ആസ് എ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ്. ബട്ട് സിങ്ക് ആറ്റം ഹാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിഗാർഡ് ആസ് എ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ്. Okay, scandium is considered as a transition element but zinc is not considered as a transition element because in the case of scandium, in its ground state, it is incompletely filled 3D orbitals in the ground state of scandium. But in the case of zinc, its ground state as well as
in its oxidation state is completely filled. Hence, it is not regarded as a transition elements. Next, general properties of the transition elements, physical properties. Nearly all the transition elements display typical metallic properties such as high tensile strength, ductility, malleability, high thermal and electrical conductivity, and metallic luster. Okay, nearly all transition elements display typical metallic properties such as high tensile strength, ductility, malleability, high thermal and electrical conductivity, and metallic luster. With the exception of zinc, cadmium, mercury, and manganese, they have one or more typical metallic structures at normal temperature. But nearly all the transition elements display typical metallic properties such as tensile strength, ductility, malleability, high thermal and electrical conductivity, and metallic luster. Okay. The next, the transition metals, exception of zinc, cadmium, and mercury, are very much hard and have low volatility. Their melting and boiling points are high. The melting point of 3D, 4D, and 5D transition metals are depicted in figure 8.1. The high melting point of these metals are attributed to the involvement of greater number of electrons from N-1d in addition to the ns electrons in the interatomic metallic bonding. കണ്ടോ, നമ്മുടെ സിങ്ക്, കാഡ്മിയം ആൻഡ് മെർക്കുറി ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ഹാർഡ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ലോ വോളറ്റിലിറ്റി. ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദീസ് മെറ്റൽസ്, ദേ ആർ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. The high melting of these metals are attributed to the involvement of the greater number of electrons from N-1d in addition to ns electrons in the interatomic metallic bonding. കണ്ട, ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് മെറ്റാലിക് ബോണ്ടിങ്ങിൽ ns ഇലക്ട്രോൺസിനോടൊപ്പം N-1d ഇലെ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ 3D, 4D, 5D ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസിന് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വരാനുള്ള കാരണം. The high melting point of these metals are attributed to the involvement of greater number of electrons from N-1d in addition to ns electrons in the interatomic metallic bonding. Correct ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ. In any row of the melting point of these metals rise to a maximum at D5 except for and fall regularly as the atomic number increases. They have high enthalpy of atomization. The maxima at about the middle of each series indicating that one unpaired electron. കണ്ടോ, ഇവിടെ മാക്സിമം അറ്റോമൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി വരുന്നത് മിഡിൽ ഓഫ് ദ സീരീസിനാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് റീസൺ നോക്കുക. ദി മാക്സിമം അറ്റ് അബൌട്ട് ദി മിഡിൽ ഓഫ് ഈച്ച് സീരീസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദാൻ വൺ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെർ ഡി ഓർബിറ്റൽ. One unpaired electrons per d orbital is favorable for strong interatomic interactions. അപ്പോൾ ഒരു ഡി ഓർബിറ്റൽസിന് ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ. കണ്ടോ, ഇത് മാക്സിമം അറ്റ് അബൌട്ട് ദി മിഡിൽ ഓഫ് ഈച്ച് സീരീസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് വൺ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെർ ഡി ഓർബിറ്റൽ ഈസ് പർട്ടിക്കുലർലി ഫേവറബിൾ ഫോർ സ്ട്രോങ് interatomic interaction. One unpaired electron per d orbital is particularly favorable for strong interatomic interaction. In general, greater the number of valence electrons, stronger is the resulting bond. Okay, the number of valence electrons increases, the resultant bonding also increases. Since the enthalpy of atomization is an important factor in determining the standard electrode potential of a metal with very high enthalpy of atomization tend to be noble in their reactions. കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. എൻതാൽപ്പി ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ മെറ്റൽ വിത്ത് വെരി ഹൈ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ മീൻസ് വെരി ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ടെൻ ടു ബി നോബിൾ ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ. Okay, another generalization that may be drawn from the figure 8.2 is that
Metals of second and third series have greater enthalpies of atomization than the corresponding elements of the first series. This is an important factor in accounting for the occurrence of much more frequent metal-metal bonding in compounds of heavy transition elements. The metal of second and third series have greater enthalpy of atomization. The second and third series have greater enthalpy of atomization than the corresponding elements of the first series. Okay, this is an important factor in accounting for the occurrence of much more frequent metal-metal bonding in compounds of the heavy transition elements. അപ്പോൾ ഹെവി ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ enthalpy of atomization is greater in second and third series than the corresponding elements of the first series. Okay guys, study up to here. The remaining topic we will take in the next class. Okay, bye.